വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 7/7/2022 നടന്ന, അതായത് ഇന്ന് നടന്ന സ്പെക്ട്രം ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആൻസർ കീ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന സ്പെക്ട്രം ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എയിൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഹൗ ഡിഡ് കുണ്ടൂർ വിശ്വാനന്ദൻ അട്രാക്ട് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ? അതായത് കുണ്ടൂർ വിശ്വാനന്ദൻ എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ്: Kundur Vishwanathan attracted media attention by hanging a board in front of his house saying that because of severe debt, he and his family members will commit collective suicide at the stroke of midnight on 15 August. He was a 45 years old man. He had stood surely for a loan taken by his friend Sudhakaran. Now the bank is planning to confiscate Vishwanathan's house and plot. Okay, in next number 2, what was Don Quixote's explanations for wandering around in armor during peacetime? Answer: Don Quixote is a madman to the villagers he meets. When they ask him why he is moving about in armor in peacetime, he presents himself as a wandering knight, an ambassador of God on earth. Next, third one, what, according to the visitor, can make Alasankutti richer? Answer: according to the visitor, Alasankutti can become richer by growing fish in his pond and selling it. Next, fourth one, how does the poet describe the current status of turmeric? Answer: it has lost its social, cultural and ritualistic importance. Now it is reduced to a cosmetic cream which is put in tubes and bottles and sold in the supermarkets. Next, fifth one, explain 14 men between your legs. Answer: this is another way of saying that a girl or woman is sexually abused by a gang of men. When a country is in a state of violence, there is no law and order, and no girl or woman will be safe as she can be raped by anybody. Sometimes there are also gang rapes. Here we have an example of a gang rape: 14 males and 1 female. That is the answer. Next, sixth one, why was Fatima not happy about marrying Mahfouz Ali? Answer: Fatima was not happy about marrying Mahfouz Ali because his speech was slurred and he stammered. He is related to her from her mother's family. His speech was so bad, it is like being hounded like a madman and pelted with stones. Next, seventh question, what is the lesson that the speaker of the poem wants everyone to remember whenever one is told to hate his brother? അതായത് ഒരാളോട് തൻ്റെ സഹോദരനെ വെറുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഏത് പാഠം ഓർക്കാനാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ്: the lesson that the speaker of the poem wants everyone to remember whenever one is told to hate his brother is that when we hate our brothers, we are hating ourselves. We are then betraying ourselves and also condemning ourselves. Okay, in question number 8, how is death presented in the poem? മരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് കവിതയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ ആൻസർ: death is presented in the poem as a German master with blue eyes. He will hit you with a bullet of lead and he is a good marksman. Next, ninth question,
What, according to Malala, does Malala Day stands for? According to Malala, Malala Day stands for every woman, every boy and every girl who has raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists who are trying for better education, peace and equality. Thousands have been killed and millions have been injured by terrorists. She is just one of them. Next, 10th question. Why does the poet tell that animals need caring? The poet tells that the animals need caring because they are our ghost. They also need care and attention as we need them. Next, 11th question. Who is the protagonist of the story? Answer. The protagonist of the story is Bette Blevins. She is the wife of Avery and the mother of Arnold. Next, 12th question. How does the author explain the phonetics similarly between muet and moite in French? Answer. The author explains the phonetics similarly between moite and moite in French by saying that they sound practically alike, but they have different meanings. Moite means seagull and moite means mute. Next, question number 13. How does the poet define waiting? Answer. The poet defines waiting as a very bad experience. The light rain falls into your hair like light mist. Your sight is blurred because of the mist. Next, 14th question. Why did Nachab visit the footprint of the Panchamai pier? Answer. Nachab visited the footprint of the Panchamai pier to get the blessings of the pier. Panchamai pier is a Sufi saint and people believe that if you seek his help, he will help you. People go there and place some food for the jackals and make sounds with the tali. If the jackals come and eat the food, it means the mission for which you plan to go will be successful. Next, 15th question. Last question of the first part. What did Bet buy at this train station? Answer. At the train station, Bet bought tickers and a pack of Wrigley's spearmint gum. The spearmint gum was to quieten Arnold when he became upset or bored. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി ആണ്. ഇത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിൽ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും 5 എഴുതേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സിയിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇവിടെ 4 എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും 2 അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നടന്ന സ്പെക്ട്രം ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും. അപ്പോൾ ആരും മറന്നു പോവരുത്. തുടർന്ന് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആൻസർ കീ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.